Machete bakkiriza French kati ekitalya tebakkiriza era musango era toyita ku gate bw'oba olina envi tokola purchase yeti purchase kwe kugula ebintu ku account tofuna items omulundi ogusembayo lwaki wafulumyo ina French lwaki nafulumye nga ina French card tuli mu dakiika 8 akyabuuza ekibuuzo kye kimu. This is where NUP comes in. Bano abantu bayimbuddwa bagenda kubabuuza bibuuzo ki bukodyo kyo bagenda okubayisaamu kuba muli kyegaagala bakozesa ensobi Tegusulwa akyalemeddeko ate nsiri mumenyi w'amateeka akyeŋŋamba amateeka okumenya etteeka eryokusalako enviiri oba menya etteeka amateeka si gonna ntujja gagoberera. This is why I say the president of the NUP, Bobi Wine, ateekeddwa okubira abakulembeze mu kibiina agambe, you know what, we need some sort of a mentorship oba mentorship naye guidance and counseling and preparation okuteeka abana abantu nga bagenda okwogera ku zi TV oba ne zino zi YouTube interviews kubanga mukana akaseera ali mu kugivinga away the game. Abalala ababadde bagenda okufunamu ekyo kyabadde afunamu ekyenyumirizamu tebagenda kukifuna kubanga yabyogeredde ku TV kamera nga ziraba. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. Well, ladies and gentlemen, after nearly 6 years in prison, the 9 released NUP and Bobi Wine supporters have become Uganda's hottest interviews. Everyone wants a piece of them, every TV station wants them, and every YouTuber especially wants them. Every microphone is chasing them. And that's exactly where the danger begins. One of the most recognizable among them is Yasin Ssekitoleeko, popularly known as Machete. Recently, he sat down with Innocent Tegusulwa. During this interview, he was asked why, out of all the released prisoners, he was one of the few who still had his hair. Machete jokingly suggests that he outsmarted the prison warders by hiding his hair under a cape he was wearing in prison and sort of presenting himself as a special kind of a prisoner. Now, some people may laugh at that response, a little bit laughed, but at the end I was sort of sad. To me, it really exposed something much bigger. Surviving a prison and surviving an interview are two completely separate and different battles. After years of abduction, torture, isolation, and imprisonment, these men are suddenly expected to sit in front of cameras and answer these difficult questions without any preparation. That is setting them up to make mistakes. And this is why I would think that the National Unity Platform, NUP, needs to act immediately. These former prisoners don't just need freedom. They need rehabilitation. They need counseling. They need media training to prepare them on how to answer questions and even not to answer some of the questions. Before they face television cameras, they should go through the NUP School of Leadership if they have some sort of a media department and learn how to tell their stories, avoid unnecessary blunders, and protect themselves from questions that can easily be twisted against them. You know, because when I was at the university, my professor told me that a story that says dog bites man doesn't make news, but man bites dog is the one that will have be on the front page. And ironically, the National Resistance Movement has one in Chankwanzi where they use that place to indoctrinate any person that goes there with NRM's toxic agenda and sort of invite them in this thing of looking at Museveni as special, venerate him. There's a video I saw recently where they were like, oh, Museveni, tukusinzi, oli wakabi, tukwebaza Museveni.
That's what they do at Chankwanzi. And I believe NUP being a better alternative, we can actually provide better help to these people who survive prison, who survive torture chambers or dungeons, and move forward. Let's go on and listen, and I'll show you, point out a few mistakes our brother makes, our hero makes here, and I hope NUP will intervene. Nze negombanga nnyo okubeeranga era ng'olina ekigambo kyo nti toli mwavu omutwe gwo gwe mwavu. Nze gwe seegomba simukoppa wabula omuntu simwegombako kibi. Nze nakwegombako okutya Katonda. Kyova olaba ntya Katonda. Koyero namwegombako ekintu kimu, kumanya who are you. Era bw'obuuza abasibe bannange bakugamba nti all eyes on me, I'm Brazilian. Ab'ekitali abo bakimanyi nti Machete wafulumye banno omunaana nabo balina kakati nga tebasobola kuba na kakati. bo balina ki? Bonna bakalina kawalaata. Gwe lwaki olina kati? Lwaki nze nina kati? Anti ndi wise, ndi mugezi. Teri muntu yali azzeeko kitali akundaba n'alaba mutwe gwange. Teri muntu alina kifaananyi kyange ku bibadde bitambuzibwa ku mutimbagano ng'alayala omutwe gwange. Either ata kuliko kiremba mwe kyemuyita ekitambaala eky'Abatalibani eky'Arafat. Lwaki kuliko kifaananyi kya Arafat? Kale kati gwe olina ekifaananyi kyange nga kuliko Free Machete, nga nyambadde combat bulungi, nga nsibe ekitambaala. Kati kyekyali emabega w'ekitambaala. Machete obadde wa? Mbadde kitali ya Minimax Prison, Ward 4, Unity 3. Nga nsulawo wansi wa TV, nze abadde operator wa TV. Obadde n'enviiri ekitalya? Mbadde n'enviiri ekitalya. Nenga teri musirikale amanyi nti mbadde n'enviiri ekitalya. Tobadde togenda ku foreign? Ngenda ku foreign. Nga tebakulaba? Ate ntya. Katonda asaasire bakyali banga bambala enkofiira nga gye mbadde nyambala. Kyovola ba French cat singa tebwabadde la busibe nali badde njijanga nina bweziti. Machete ekitali obadde yambala enkofiira? Kyovola bankugambe teri mugenyi wange yali ankyaliddeko mu vista yali alabye ku mutwe gwange. Always mbalina enkofiira. Sino nti mata ndi mu kisaawe, sino nti mata ntudde ku foreign, sino nti mata ndi mu kulya mmere, sino oba nzikidde muteya. All 24/7 mbani n'enkofiira. Njijako enkofiira nga ndi mu kinaabiro. Out of which basibe bannange babadde bampa respect. Bakiriza enkofiira ekitalya? Buli ayagala solo gyambala? Si buli ayagala. Buli lwaki obadde ogyambala? Olina kuba ng'oli musiraamu kyekisooka. Enkofiira gy'obadde oyambala ya Kiisiraamu? Nyambala z'Abasiraamu zokka. N'ekitambaala kyange. Era bwe njijako enkofiira nsiba kitambaala. Bwe njijako ekitambaala nsiba banana gye nsamba nayo omupiira. Bwe njijako uniform nga nyambala jazze. Bakulembeze bannaabalala nabo baali beeyisanga gwe basiraamu bannaabalala? Ate anti nze nkugambye I know who I am. Nze ndi kyali wa Bobi Wine. Siganye. Wali Bobi Wine si yabadde afugawo? Ekitalya si yafugawo? Prison si yafugawo? Togamba nti si yafugawo. Naye amanyi gatuukawo. Gomanyi mbasibe bameka? Tuli abasibe 2817 we banteredde. Kyogamba Bobi Wine abadde ayogera ku basibe 2800. Kyengamba amateeka gabadde gakola wali ga prison gabadde gakolawo? Tulina amateeka 36 gatembiddwa mu buli wodi. Amateeka mu buli wodi mulimu amateeka 30. Mu wodi mukaaga gye basomera amateeka wali amateeka 36. Kana kasanizo kaki? Saawukana akasanirizo. Kakola ki? Kasanirira nviri zange. Nsanirira mu kinaabiro. Machete lwaki wavudde egundi ekitalyanga olina ka French card enviri nsale? Esogole lwaki tompa omukisa nebaza abasibe. Abakoze ki? Abadde bansala akaviri mu bubba. Obadde ne saluni eyo? Sisalira mu saluni. Obadde osaluni? Nsasa jirita n'akasanirizo. Kyovola ngambye ndi wakasanirizo. Eyo kati yakagirita eyo? Era bukyanga nja Kampala sirinyanko mu saluni.
ogenda okuva ekitalya tosobola kunsala kati bwoti n'osigaza taaga ya saluuni mu saluuni. Mu saluuni mulimu bakyali bange bangi nnyo naye temuli asala Machete enviiri. Tosobola kunsala nviiri bwoti jasi ne bakusala oyo gwe muyita Malini. Malini eyo simanyi bulashi omukulu tosigaza taaga ya mu saluuni. Ate ovuiki bw'oviirwako taaga oba oviiriddwako akakopo k'ebijanjalo kalamba oba ogenda ku supu. Kati nze kiki kyenkola waliwo abasayisa mukono. Machete nyamba ntegeere lwaki wafulumye oyina lwaki Machete oyina si kino kyenjogerako okutraininga omuntu okwogera. Tegusulwa kyali mukola wano ntanaba kufuna answer ali mu kupushinga kino kye basomesa mu mawulire pushing omuntu omu exposing akimanyi nti gyakoma okubuuza ekibuuzo kino ng'akiddiŋŋana Machete agenda kumaliriza akoze ensobi. Listen. Bagita batya French card ey'ebokisi ng'osinga naffe abadde edo ey'ekinyankole. Lwaki obadde okimanyi nti mukazi wawe munyankole eyali omukazi wange maama w'abaana wange munyankole. Obadde okimanyi nafulumye na ya kinyankole. Mbadde sikimanyi. Ate saafulumye na kinyankole ne nayafulumye na ya His Excellency. Ya kinyankole oba ya tolaba akakuubo ka njiraba. Nafulumye na ya His Excellency. Gwe lwaki oyagala nze Machete kyaliwo omusajja ava mu first family lwaki oyagala nfulume ng'omusibe yakwata omwana ate nga nsobola okukweka enviiri zange ne zibeerawo. Machete bakkiriza French card ekitalya. Tebakkiriza era musango. Era toyita ku geeti bw'oba olina enviiri tokola purchase. Purchase eti? Purchase kwe kugula ebintu ku akawunti. Tofuna items. Obadde togula. Bw'oba olina ebirevu tokola purchase tofuluma ekitali. Ebirevu bino nabyo obadde obikweka. Ani aba nabyo obadde obikweka. Anti kati buli ensala ebirevu tomanya nti enviiri si nsale. Obadde osala ebirevu. Era buli olabanga nasaze era kyova ennaku ze naakamala olaba ne mustaachezze ne bino bizze. Eriyo yali akikoze omulala nga siggwe. Eyali akikoze weebali lwakuba ekinnumye kyali wange balabika bazzeemu ne bamukwata. Nakubanga baaka ng'akuba namba 7 bamuyita Magabo Calvin. Kali ka brown guy nga kalina enviiri zaako nga ziringa ezange nga nnungi nnyo kati nawo kansinga kuba ka brown. Omulundi ogusembayo lwaki wafulumye oyina French card? Lwaki nafulumye nga ina French card? Tuli mu ddakiika 8 akyabuuza ekibuuzo kye kimu. This is where NUP comes in. Bano abantu bayimbuddwa bagenda kubabuuza bibuuzo ki bukodyo kyo bagenda okubayisaamu kuba muli kyegaagala bakozesa ensobi. Tegusulwa kyalemeddeko. Nze omuntu yenna yali azzeeko ekitalya talabanga ku mutwe gwange mba ntaddeko enkofiira so mu bufunze sebo. Enkofiira etya eno? Eyo tekkirizibwa. Era nasembayo ejjambala bantwala mu sseero eno topi netikane kasasiro bulungi wansi 7 days. Obadde oyambala eriwa? Ya kisiraamu. Waliwo buno obusiraamu obukofiira kati buno obweru. Waliwo obukofiira obulungi obuliko kalebo ka Gucci. Ka Gucci ako kana Gucci ekole enkofiira za waliwo akaliko kabana na kano we kati kaba kasibye kaba kanywezezza kati always tekamba ku mutwe ng'okasiba paka eno. Andi kyovola bansala kati kuba nsala wano wansi nkuyitako nga naddeko enkofiira yange ng'olaba nasaze olwedde nasaze ebirevu kali kyogamba bwe mba ntaddeko enkofiira yange ey'ekiyuuni kyogamba ogenda kuginsaako Allah yatusaasira enkofiira tebakugikusaako ne boogenda wa OC. Abantu abacaccadde ne bakuba enduulu nti Machete wuuno ava kitalya ayina enviiri French card tekisoboka. Babadde batuufu okukyakyala. Lwaki bakyamu batya? Ani gwe balaba ng'afulumidde mu suuti nga gye nafulumiddemu kale. Machete wafulumidde mu suuti? Kyogamba nayambalidde makindi n'alijjidde mu ngato za balakisi.
najidde mu suuti sebe ya bbulu. Ate essuuti okkirizibwayo ng'ofuluma komera oyinza okwambala essuuti. Tubalaba bulijjo ng'omuntu mu kkooti nga yambadde essuuti tekirina buzibu. Essuuti osobola ogyambala. Essuuti eba ya ddakiika buddakiika n'enviiri si za ddakiika. Okuvaawo kwange kuno nakunnyonnyodde nti kyatandika 2026. 26 gwe guno omwaka mwezi era maze emyezi ng'etaano ng'olina enviiri mu kkomera. Nsooka kwebaza basebe bannange babadde bankavalinga ko babadde bakyali bange. Abakulembeze tulina omupiira gwe basamba. That's a mistake. Kati ali mu kubawaayo bakyalibe ogwa Saturday. Buli Saturday mu kisaawe ky'ekitali atokkirizibwa kubeeramu na mupiira. Bakulembeze fekka ffe tubeeramu. Ate ndi mukulembeze ataba na ttaaga kuba nze ndi wa paraligo ndi kansala. Nkusanga okutte kutama nga bw'oli kuteko ne nkugamba baaba. Olwogedde kukwata ku ttama alivuddeko oluvasi lwa kuno speed gy'akozesezza. Ndi kansala. Nkusanga okutte kutama nga bw'oli kuteko ne nkugamba baaba. Tokwata ku ttama. Ky'olimu kye tulimu. You are not alone. Okay. I'm here for you. Avuddeyo ng'akuba Olungereza. Kikusumbuwa. Sirina mukasabbuuni. Jangu tugende nkuwe ku kambi. Sirina kasenya. Tofaayo. Jangu tugende genda osanyusa omuti ngende nkukole purchase nkufunire ak'olwasa. Etegedde? Eyo laavu gye nazimba abantu basibe bannange nga tebasobola twala lugambo mu bakulu. Sokoleke. Nga bandabye mu kinaabiro nga naaba mu nviiri. Nga tebakyasobola kundoopa. Ani asala abasibe enviiri ekitali? Mumwesala oba basirikale? Abasibe. Mwesala balondamu abasibe. Ne babawa ttaaga. Era ne bw'aba atambula omulaba nti oyo baba oyo wa saaluuni. Kitali erina saaluuni egolola engoye z'abasibe. Waliwo department egolola ne department esala enviiri. Era bwe mukeera bw'oba olina enviiri tonywa buugi ku makya. Ng'olina enviiri? Ng'obadde tonywa? Babalonderawo wali. Nze sinywa buugi. Banfumbira amazzi gange mu pako. Bw'omala ogafumba ate sinywera awo. Nnywa nvudde mu kisaawe. Gwe ng'omukulembeze obadde tosisinkana mwe ng'abakulembeze tumenya gye mulipootinga? Abalina obuvunaanyizibwa obwo obulipootinga abapoliisi balipootinga. Lwaki abalipootinga be bano ku mutendera? Katikkiro. Olina okuba ng'oseze nze siri Katikkiro. RP. Nze siri RP. RP Boma. Babayita ne babawa briefing era ne mutwala lipooti. Chairman Boma. Overall. Owa buli unit. Chairman Boma. Overall. Katikkiro. Babadde tebakulaba. Andi kati overall. Owa unit fino owa unit 4. Bonna babadde bandaba. Ne batakulipootinga. Anti lwaki tebajja kundipotinga. Nze mbadde nete emipiira. Mipiira giti? Emipiira football. Ogusambibwa. Ng'ogujja ogijjawa? Anti bakyali bambadde babagireeta mu visitation. Kati mundope musaleko obuyambi. Nze mbadde n'akagolomolo. Si bino byonna byayogera ojja tukimanyi bino bye bakola waliyo obukulembeze obweyo. It is pretty much administration y'ekkomera gye tugimanyi tujuliddeko. Naye bw'abyogera bino ng'ali wabweru ateeka obuzibu mu bali abasigadde emabega. Privilege z'ayenjoyinze ng'ali mu kkomera tewali muntu agenda kuddamu kuzinyumirwa kubanga ye avuddeyo n'awaayo omuzannyo gwonna. This is why I say the president of the NUP, Bobi Wine, ateekeddwa okubira abakulembeze mu kibiina agambe, you know what? We need some sort of a mentorship oba mentorship naye guidance and counseling and preparation okuteeka bana abantu nga bagenda okwogera ku zi TV oba ne zino zi YouTube interviews. Kubanga mukana akaseera ali mu kugivinga away the game. Abalala ababadde bagenda okufunamu eyo kyabadde afunamu ekyenyumirizamu tebagenda kukifuna kubanga ye abyogeredde ku TV kamera nga ziraba. Afande abakulaba kaba kabweddemu. Kyekidirira kugenda mu sseero nakukusalako nviri kamaanyi ate nga bazisaze gujulagujja nakukola bulungi bwansi kweteka kasasiro nakukumiranya n'okwambuka muwodi mukaaga okusoma amateeka. Obadde mukulembeze nenga togobere amateeka. Anti aga amateeka g'abamenyi b'amateeka.
ate nsiri mumenyi w'amateeka akyeŋŋamba amateeka okumenya etteeka eryokusalako enviiri oba omenya etteeka amateeka si gonna ntujja gagoberera. Bino, this is where the NUP should rein in. Eteekeddwa okujegeneba n'abantu. Kubanga byayogerako nno si byanjawulo. Babikola mu makomera. Naye bino bisobola okubeera nga bimuleetera okwekuba essasi mu kigere. Interviews ezimu alina okuzigaana. Asobola okubeera, omanyi bwe twakuzi interviews ebise bisinga, omuntu asobola okugamba nti kino sandyagadde kukigendamu nga interview tennatandika. Kino sandyagadde kukibuuza. Bamba mukanyiza ku ekyo ne bwakireeta wakati nga mukubaganya ebirowoozo mugamba ekyo sigenda kukyogerako. Tulina okubayigiriza bano abantu. Amawulire tugogereramu tutya going forward. Bwagambye nti si buli mateeka ntugenda gagoberera. Then eri abantu abalimbiddwa NRM, abalimbiddwa Museveni ne Muhoozi, nga bagamba omulaba mumenyi w'amateeka agambye amateeka gonna tugenda gagoberera. You see? Bw'obadde ojja mu kkubo okujja kusinkana wano mu studio yo, tolina w'oyisiriza ng'ovuga n'oyisa. Nyina. Obadde oyisiza mu mutuufu. Wow. Well, okitegeera. Now, I'm not blaming him because really speaking out of ignorance, tamanyi biki byateekeddwa okwogera n'okulekayo naye nga ontegeera kyagezaako okukola. And speaking of, ne bano bonna beetaaga okubeera nga babeera prepared. Now, waliwo abagenda okugaana, naye kyasobola okubeera nga twogerako nabo nga bavudde mu makomera bateekeddwa okubeera nga baanirizibwa. Ababaka ba Parliament, bino bye bimu ku bintu byemuteekeddwa okukola, naddala ba NUP. Si kubeereyo kati natufuuka MP kati kambyesonyiwe byonna byonna. No. Bano abantu beetaaga okubudaabudibwa. Rehabilitate them. Nga bavudde mu makomera. MP gundi, bayite mu makaago. Bagabule ku kijjulo. Mwogerezganyeemuko. Mutegeeragane. Bibakola. Kwe kuzimba obumu obwa Sseruganda. Kwe kutaatira ensonga ze tusinga okusimbako essira. Sigamba nti kati kebawonye okukomera tubaveeko. Kikimu ng'omuntu avudde abadde awangaalira mu kifo ekirimu obumenyi bw'amateeka bonna bw'omugjayo n'omuteeka mu lujjudde nga tomubuzeebuze bulungi kumuteekerateekera ekitundu ekipya kyagenda okuwangaalira mu kitabo bumenyi bw'amateeka, ojja mumusanga ng'era amenya obumenyi bw'amateeka kubanga kye kimuli munda mu ye. Kati Muganda ffe Ssekitoleeko Yasin bw'ayogera bw'atyo yamanyi biri nnomo bye babadde bakolera mu kkomera. Era byadde bikolebwa nga terina muntu amukuba ku mukono. Kyokka byongera okumusuula mu ntata. Tereezeemu kaawo. Nze Mordecai Muriisa nkwagaliza okubeera obulungi. Naye nga nkujjukiza NUP convention egenda kubeera ng'ennaku z'omwezi 13 paka ennaku z'omwezi 17 omwezi guno e California. Nkusaba okubeera ng'ogula tiketi yo ku nusu bane ng'agamba nusu bisatu ku $3 eza $. Sorry, ku $300 luzungu tamuno oba Luganda tamuno. $3 obeere nga weegatta ku nteekateeka zino eno. President w'ekibiina ki NUP Bobi Wine agenda kubeerayo ne mukyala we nga kwotadde abakulembeze abalala okuva e Uganda. Wandyagadde okubeegattako. So genda ku browser yo teekamu NUP Convention, Diaspora Convention 2026, ojja kulaba butya bw'osobola okubeera nga weegatta ku bannankyukakyuka bagenda okubeera e California nga twogera okubaganya ebirowoozo ku nkyukakyuka yaffe gye twagala ne struggle eno gye tulimu. Twegweko eyo. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.